വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ചെയ്തൂടെ എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. You just bring your camera. Yeah, that's why you know. Okay. Here. Huh? Camera should be here. Because no. See what you from here. Yeah. I think what to do here. അല്ല കിട്ടണേ അത് സ്പേസ് Okay. Not. Oh, right. Okay. No, it's okay. തുടങ്ങില്ലേ നീ വ്യക്തമായി കിട്ടാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? Is it okay? Hello. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. എത്ര ആളുണ്ട്? എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രയർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഹലോ. 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 Yes, ma'am.
അഭിശപ്തനായ പിശാചിൽ നിന്ന് ഭയത്തിനായി തേടുന്നിതാ അളവറ്റ കരുണാവാരിതേ നിൻ പേരിനാൽ തുടങ്ങുന്നിതാ അഖിലാണ്ടമാകെയും പോറ്റി പരിപാലിച്ചിടും യാ റബ്ബന സകല സ്തുതിയും നിനക്കു മാത്രം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നിതാ റഹ്മാനവൻ റഹീമവൻ കരുണക്കടലായുള്ളവൻ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും നാളിന്റെ മാലിക്കാണവൻ നിനക്കു മാത്രമാണു റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന നിന്നോടു മാത്രമാണു സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥന നേർവഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണേ നീ റബ്ബന നേരുവിട്ടു നിൻ കോപം തട്ടിയ കൂട്ടരിൽ ചേർക്കാതെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവർ നിൻ തൃപ്തി സമ്പാദിച്ചവർ നിന്നുത്തമ പാതയിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തിടേണമിലാഹന അനന്തമാം അറിവിന്റെ ബഹറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കേൾക്കണേ അഭിവന്യരാം ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നന്മ നീ ചൊരിയണമേ. Yes, ma'am. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതുവരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് Transferring water from jug to unequal container. അൺഈക്വൽ കണ്ടെയ്നർ വരെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ജഗ് ടു 3 equal containers. Transferring water from jug to 3 equal containers. Start our activity. Today we are going to do new activity or another activity in wet pouring. Transferring water from jug to 3 equal containers. Transferring water from jug to 3 equal containers. കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? Yes, ma'am. Okay. How I carry the material? Thumb finger on Some the fingers on top and other fingers support on the base. Then we can introduce the material. This is a oil mat. This is a beautiful tray. These are equal containers. This is a sponge. This is a jug with water. Firstly, we can pour the water from left to right or left hand side jug to right hand side containers. This is a jug with only 3 fingers, thumb, index and middle. Then 2 fingers keep between spout and base of the jug. Then we can pour the water into the containers equally.
not make spillage and do not touch the surface of the jug. Leave the excess water in the jug. Leave the excess water in the jug. Yes? Hello? The activity left to right is finished. Then right to left or back to the jug. If you make any spillage, you can use the sponge to wipe the spilled water from the tray and the surface of the container. Activity finished. Put back the materials. Hello? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, any cheyano ഈ activity? No, ma'am. Clear on. Okay. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെയാ Volume and capacity. capacity, Development. Concentration. concentration, Order. Development of order, development of order, development writing skill, eye hand coordination, eye hand coordination, പിന്നെ development of environment, care of environment, care of environment, and independence, independence, patience, patience, improve fine and gross motor skills, fine and gross motor skill. ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്, ഗ്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ പറയാൻ കഴിയോ? ഗ്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ wrist ആണോ? റിസ്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, അതുപോലെ ഫൈൻ ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാ. ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങളെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ ചലനങ്ങളെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റും ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹലോ? Okay, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വെറ്റ് പോറിംഗില് നമ്മളിത് ബോട്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ വെച്ചുള്ളത് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോ ഇതില് ഇനി വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ജഗ് ടു 3 unequal containers. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം 3 equal containers ആണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ജഗ് ടു 3 unequal containers. കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 കണ്ടെയ്നർ എന്താണ്, അൺഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു, ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അൺഈക്വൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ജഗ് ടു 3 unequal containers. Big is very small.
Firstly, we can introduce the material. This is a oil mat. This is a beautiful tray. These are 3 unequal containers. This is a sponge. This is a jug with water. First, we can pour the water from left to right or left hand side jug to right hand side containers. If the jug with dominant hand fingers, thumb, index, and middle. The 2 fingers keep between spout and base of the jug. We can pour the water unequally. Leave the excess water in the jug. Leave the excess water in the jug. The activity left to right is finished, then right to left. Do not touch the surface of the jug. Do not touch the surface of the jug and do not make any spillage. I will make spillage. If you make any spillage, we can use a sponge to wipe the water from the tray and surface of the container. Okay. Hello. Yes, ma'am. അപ്പൊ ഇതില് കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്നല്ല കിട്ടാത്ത ഏതാ വേർഡ്സ് ആണ് കിട്ടുക? ബിഗ് സ്മോൾ ബിഗ് സ്മോള്, അതുപോലെ തന്നെ അൺഈക്വല്, Unequal. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ ഇതിലുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ? സ്പോഞ്ച്, ജഗ്, വാട്ടർ, ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ എയിം എന്താ വരിക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. എന്താ വരിക? ഇപിഎല്ലില് എയിം ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? Concentration. order, care of environment, Fine and gross motor skill. പിന്നെ Care of environment. Independent. development order, Independent. കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വരിക? ഹൗ ടു teach how to pour liquid. Water. How to transfer liquid അല്ലെങ്കിൽ how to pour liquid. Liquid. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വെറ്റ് പോറിങ്ങിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വെറ്റ് പോറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്തേ? ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം transferring water from jug to bottle with indicator. line. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈൻ വരുന്നതിന്റെ എയിം എന്താണ്? Concentration. Volume and capacity. Mathematical capacity. വോളിയം ആൻഡ് Volume. Capacity. എയിമും വരുന്നുണ്ട്. അതില് കൂടുതൽ വരുന്ന എയിമാണ് വോളിയം ആൻഡ് Indicator. കപ്പാസിറ്റി.
പിന്നെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ്? Capacity. Transferring water from jug to equal container. Equal container. Equal container. Then transferring jug to Unequal. To unequal Unequal container. container. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വാട്ടർ Water from jug to 3 equal containers. Container. 3 unequal Unequal. containers. Container. pouring എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതില് വരുന്നത് തീർന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് പോറിംഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതും ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് എങ്കിലും വെറ്റ് പോറിംഗിൽ വരുന്ന വെറ്റ് പോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം ജഗ് ടു 3 അൺഈക്വൽ ബൗൾ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു പോറിംഗ് ആണ്. അത് വെറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഹലോ, Yes, ma'am. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. Now we are going to do another activity in EPL. Name is transferring water from bowl to bowl using a sponge. Transferring water from bowl to bowl using a sponge. How I carry the material? Thumb finger top and other fingers on the base. Put it on the working mat. Then we can introduce the materials, or the required materials are: this is a oil mat, this is a beautiful tray, this is a empty bowl, this sponge, this is a bowl with water. Okay, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? Ma'am. ഇത് രണ്ട് ബൗളാണ്. അതിന്റെ ഒരു ബൗളിലത്തെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. As we can take the sponge, then dip into the water, dip into the water. Dip into the water, then squeeze into another bowl. Squeeze into another bowl. Continue the activity. The entire water is transferred. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്? ജഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്.
ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടർക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. Dip into the water and take the sponge, then squeeze into right hand side bowl. And squeeze into right hand side bowl. The activity left to right is finished, then right to left. Can give a support. We can do slowly. And the water is transferred into left hand side bowl. Okay. Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. But ഇതിന്റെ aim എന്താ വരിക? ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന aim എന്താ? അതുപോലെ കെയർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം വൃത്തിയാക്കാൻ എന്താണ് അവർക്ക് കഴിയും. ഹലോ. പിന്നെ എന്താ aim? Independent, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് Order. concentration, കോൺസെൻട്രേഷൻ, മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? കെയർ ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ് കേട്ടോ. കെയർ ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഏതത്? Water from bowl. Transferring water from bowl to bowl using a sponge. അത് വെറ്റ് പോറിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതല്ല.
ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഹലോ, ഇതില് വാട്ടർ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോഞ്ച് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്പോയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹലോ, ഓക്കെ ആയില്ലേ? ഓക്കെ ആണ് മാം, ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ EPL എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും എയിം സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ചില ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രമേ അത് മാറുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിമിയോൺ സാറ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യോ. മാം ഇതില് മറ്റേ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്ത് വർക്ക്? ഗിൽറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിങ് ആണ്. അത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. മാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗിൽറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടില്ല, മറ്റേ ഗിൽറ്റ് ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എന്താ ചെയ്യുക? ഗിൽറ്റ് ഫോം അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള, ഭയങ്കര കട്ടിയാ. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആണോ? അത് ഞാന് പറയാം കേട്ടോ. ഗിൽറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടണില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ആ ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണോ? ഞാന് പറയാം കേട്ടോ. അത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ. ഓക്കെ. മാം പിന്നെ അത്ര കട്ടിയില്ലാത്തത് പറ്റുമോ? അത്ര കട്ടിയില്ല, കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള. എല്ലാം നൈസ് ആണോ? കുറച്ച് നൈസ് ആണ്. അത് അല്ല, കുറച്ച് നൈസ് തന്നെയാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടണുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ സ്നേഹ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കട്ടി കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നോക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അതെന്നത്തേക്കാ വേണ്ട മാം? അതോ? അത് ഇതാരാണ്? ഷാഹിദാണോ? അതെ. നീ എന്നാ ഇവിടെ വരുന്നോ? ഒന്ന് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ചെലപ്പോ നാളെ വരാൻ നോക്കണ്ട്. നാളെ ഞാന് ഉണ്ടാവും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കൊടുന്നോളൂ. ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആണോ? എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊടുന്ന് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാ മതി കേട്ടോ. മാം എന്നാല് ചെയ്തവരെ വർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മോഡലിന് ഇടുവോ ഗ്രൂപ്പില്? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ.
Hello? Yes, sir. Yes. Good evening. Hello? Can you hear me? Yes, sir. So, hope you are happy, right? Yes, sir. Do you have any special? Does anyone have any special? Do you have any special today? What's your special? Who is that? Asna. Asna? Hello? Hello? Can you hear me? What if you? I can't hear. Yes, sir. Yes. Sifna, I can hear your voice. Sneha, Suresh, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Oh, so active. Your voice is so active. What about Safrina? What about Safrina? Hello, Safrina. I know. Sometimes as a nature, like simply we'll keep the mobile maybe on the bed or somewhere. I can see your face. So maybe you may be hearing or you may not be hearing. So that's why I'm just giving you a notification. Sometimes you may take the phone and your phone may be somewhere. I don't know, it may be in the kitchens or on top of the almirah. So that's why I'm just giving you some notification to turn back. Okay. So what about Nisab, uh, Nisab, Nisiba, Nisba? I can't pronounce. Nisba, can you hear me? Happy today. What happened? Yeah. So never turn your, I mean, never keep your phone besides. Because if you keep the phone besides, you'll get sleep. You'll go to sleep. Zisa? Hello, Zisa? Yes, sir, I can hear Oh, you. yeah, your phone is in a hand, not on top of your almirah. What about Sazita? Can Yes, you hear sir. me? Yeah, I can hear. Yeah. Saima, wonderful name. Saima. Yes, sir. Okay, yes. I can hear you. So yeah, welcome back to our class, and we have like learned about the introduction of the grammar, um, pronoun, and as well what's that? Capital letter. So we have completed grammar. We talk about the language, the system, the words, and capital letter, as I told, begins when we start a sentence. We begin with a capital letter. So after the full stop, we use it, and we use the capital letter for the proper noun. Okay. So there are many rules, and as well, we have learned about the pronoun: first person, second person, and third person. So first person means um, to a speaker, to a speaker. Example like I'm speaking now, so I also included. And like we means a first person. I also included among we. So we love to watch movie. So means we. Even I include. Okay, so we have learned the pronoun. Today we will go to adjective. And every after the class, um, I will send you the documents which is very necessary and essential, so that you can refer and you can clarify the doubts. Okay, today we will go to adjective. The second topic is adjective. So what is meant by adjective?
Adjective. Okay. Anyone? Adjective means a words. It's a word. word Okay, remember. To describe or modify Is the the thing modifies words the that describe or modify. a noun or pronoun. modify the noun or pronoun. Yes. Okay. So an adjective. An adjective is a words that describe a noun or pronoun. So noun we talks about nouns we talks about things, people, ideas. So here adjective we talks and we give the information. We give the information to the noun or pronoun. We give the information, lots of information to things, person, people's ideas. So that is adjective. So in an adjective, we have different types of adjective, but which in our syllabus we have to do the task is uh, ending of adjective endings. Adjective endings, suffix, prefix and suffix, and comparison adjective. So we have to finish three or four topics from the adjective. Okay. So as I told, adjective means describe a noun. It's describe a noun. So give me the example. Give me the example. Anyone? The car the is red. example. The car is red. Okay. Okay. So in a simple, give me the adjective of qualities. Adjective of qualities. Adjective of qualities. What are the adjective of qualities? Or opinion. We call it opinion or qualities. Adjective of qualities. Example, good is a good quality, right? It's a quality, good. She is good. She has a good quality. It means like talking about the qualities or talking about the opinions. She is beautiful means opinion about her. We are giving the opinion. So the example of opinions or qualities of adjective. She is perfect. Okay. She is perfect. She's perfect. Perfect is an adjective. Yes. Awesome. Nice guy. Okay. She is happy. Happy. Happy is also He is a Happy. nice guy. Excellent. okay. Lovable. Awesome. Awesome. Okay. So let's make a small activity. It's better so that you'll learn lots of adjective. So here, cup. Describe the cup. Cup is what nouns? Cup is a noun, right? Do you know cup? Yes. Example. Let me. Yeah, come. A poor couple. Example. I'll show you. This is a cup. You can see it, right? This is a cup. So cup is a noun. Okay? Cup is a noun. Cup is a noun. Now you have to describe the noun because adjective means describe a noun. So you have to describe about this particular cups. This particular cup. Cup is beautiful. Yes, beautiful. The cup is beautiful. So it describes the cups by saying beautiful, right?
Okay, the cup is beautiful. Next. The cup is very clean. Clean. Yes, very The clean. cup is very clean. Yeah, the cup is very cleaned. Okay. The cup is transparent. The cup is transparent. The next. The cup is colorless. The cup is colorless. You are talking about the adjective colors. Very good. See, when you talk, remember the cup. Adjective. You can bring lots of adjective. Adjective of qualities of the cup. Qualities. Colors. Shape. Size. Age. Means how old or something new or age. Or you can talk about materials. All those are adjective. Or the purpose of the cup, the purpose. So all those are adjective. Now you can give lots of adjective, color or like size, shape, or temperature. Even you can talk about the temperature of the cup. So those are adjective. Now give everyone at least one adjective. The cup is small. Yeah, small means we are talking about the size. Very good. The cup is very attractive. The cup is Very attractive. very attractive. Attractive means is a quality. Okay. The cup is washable. The cup is Washable. yeah washable. It's also an opinion. Okay. Cup is easy to hold. Okay. Is easy. Easy. Okay. The Opinion. cup can carry water Carry. or liquids. Okay. And what is the origin of the cup? From where it made? Origin, it can be an adjective. Okay, it's example, the cup is old, the cup is new, the cup is like phrase, or you can say the cups is tall. Now, like you can talk about the age of the cup, and you can talk about even the size. The cup is tall, the cup is short, the cup is small, the cup is big. So those are Round. and you can say like about colors. Oh, the cup is blue, the cup is red, the cup is yellow, the cup is what black, pink, whatever. Okay, so those are all adjective. I'm talking about the adjective because we have to clearly know it. We have to clearly know it. Adjective means that describe the noun. You can describe even a mobile. Mobile is a noun. So you have which describe a noun. We call it adjective. We describe adjective. And we have a position of adjective. A position of adjective. Adjective. Some adjective comes in front of the noun or after the noun. Some of the adjective comes in front of the nouns, and some of the adjective comes after the noun. Do you got it? So example, this is a beautiful cup. Where is beautiful is an adjective, right? So the adjective come first here. The adjective come first, and then the noun at the back. So now give me some example. Which adjective comes at the back?
Which adjective comes at the back? Sorry. Which adjective comes at the back? This These are my cup is examples. transparent. Huh? Without using the cup or anything. Without using the cup. Now, just give the example. Simple. Beautiful flowers. Okay. Beautiful flowers means beautiful is an adjective. It comes first. But now we have to place the adjective at the back of the noun. See, Flower is beautiful. the adjective give the information or describe or modified the noun, and usually the adjective comes in front or comes at the back. Okay. Example. Anyone? The flowers are beautiful. Yes. Okay, now the flowers are beautiful. The flowers are beautiful. So, okay, another example. The flowers are beautiful. And also an adjective. She is perfect. Huh? She is perfect. She is perfect. So she is no. Is perfect. Yummy ice. House is very big. The house is very big. He is very handsome. Okay, she is very happy. So now let's look it. You can see here why the adjective comes at the back. Example. See, your answer is all about describing the subject. See, when the adjective describe the subject, when the adjective describe the subject, the linking verbs, the verbs to be, example is, are, all those comes in front and the adjective at the back. Example, she is a nice. She is nice. Example C. She is nice. Is a linking verb. So after the linking verb, the adjective usually follows. Okay. Now let's go to suffix and prefix. So what is meant by prefix? Today just we are going for like clarification, and tomorrow or the after tomorrow we'll go for the details, because if I go details now, like the times is getting over, so just we'll go for the rough, and tomorrow we'll go details, we'll go on details. So what is meant by suffix and prefix? What is suffix in English? And suffix, prefix usually finds in an adjective. And suffix can be a verb or a noun. But when we add the suffix, the words can be a noun or a verb. But when we add suffix or prefix, it turns into adjective. Example, uncomfortable. So can you find out the prefix? Can you find out the prefix? Huh? Is the prefix. Yes, prefix. Which one is the prefix? Prefix is an. Yes, and which one is suffix? An. Yes. Comfortable. Yeah. Comfortable. Bill is
Okay, it's Suffix. Okay, so let me give you the definition. Prefix means a few letters, a few alphabet letters, a few letters add before the words to change the meaning. To change the meaning. Okay. Suffix. Suffix is a word. Not. It's a few letters that add at the end of the words to make to change the meaning, to change the words, to change the words. A few letters add in front of the words, that is called prefix. Suffix means a few letters add at the end of the words. Okay. So, example, when we add a suffix, we completely change the words. We can completely change the words. Example, like, Indefinite. yeah, it's completely changed. Int, Unequal. Unequal. yeah, and, give, and, unequal. So, what it says, unequal. Unequal means not, right? not Not equal. equal. Impossible. Un, Impossible. yeah, impossible, M, no, I am, impossible, impossible, Unforgettable. okay, comfortable also, it can be, because bill is a suffix, okay, Development. yes, development, development, where is the suffix, where is the The suffix, you have suffix given the beautiful meant. words, huh, Meant is the meant, suffix. yeah, meant is a suffix, okay, next, Painful. okay, painful, where is the suffix, what is the Full suffix, is suffix. full, right, Full. full, Appearance. Appearance. okay, appearance, so where is the suffix here, Ains is the suffix, right? okay, and next, Doubtful. doubtful, okay, Full is the suffix. okay, and next, okay, so doubtful, doubt, doubt is a words of, um, it can be a noun or it can be an adjective, but when you make it full, it becomes a stronger adjective, okay, so these are all suffix and prefix. We will learn with a diagram in the later class because we have only few participants over here because of the time, I think, and as well we'll go deeper. Just I'm going for, like, um, before we go to the deep point, just let's have like some small knowledge so that we can grow bigger. Okay, so we'll bind up our session, or do you want any more example? Okay, for the last, let's talk about the adjective feelings. Adjective feelings. What are the adjective feelings? Adjective feelings. What do you feel? Give me the words of adjective feelings, which you can feel. Example, bored or boring. Bored, boring is verb and as well is an adjective. Bored, boring. And happy. Sad, Tired. Happy happy, also, Happy. happy.
sad, 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 angry, angry, Tired. Easy. tired, excited, excited. Dizzy. Okay, Depressed. okay, Yummy. okay. Yummy, hungry. actually it's a taste. But feelings, what we Sir, feel. Feelings. Okay. sir, can we add hungry? Yes, hungry also is like Hungry. something we feel hungry. It's a feelings. What we feel. Those are all adjective. Very Lazy. Nervous. Nervous. Okay. Now let's make a difference between ed and with ing. Example, I am bored. I am boring. Which one is correct? According to the adjective, I'm boring or I'm bored. Whether both are correct or one is wrong. It can. What is your opinion? Whether it is wrong or whether it is right. I am bored. I'm boring. I'm bored. I'm boring. I'm bored. Yes. I'm what is correct? Is it correct? Both the sentences are correct. No. No. Other one will just say I'm feeling bored. Okay. So I am boring and I am bored. Okay. Here, grammatically, when we look, both of the sentences are correct, but it's not natural. One sentence is not natural because in an adjective there are two terms, two types. One is we describe about the feelings. One is we describe about the character. One is about a feeling and one is about a character. So I am boring means it's about my character. I'm a boring person. You don't like me. You don't like to speak. I'm very boring. I'm very dark. So I'm boring. But I am bored means I do some activity and I got tired. I got exhausted and I get bored. So bored, boring, we have difference meaning. Example, the teachers was boring and the teachers was bored means character and feeling. So uh, human being, we have a feeling. Animal have a feeling. So if human beings and animal have a feeling, then we have to use ed. And which does not have a feeling, we have to use with ing. Example, things. Do things has a feeling? Things. Table has a feeling? No. No, right? Yeah. Things, we don't have feelings. Feelings. Yeah, no feelings. Animal, can animal feel something? Yes or no? yes, Yes, animal can feel. Can human being feel? yes, Yes, Yes. human being can feel. But whereas um, non-living things, materials, anything, idea, we cannot feel. Example, um, let me give you example. The movie was boring or the movie was bored. Movie The was movie boring. was boring or the movie was bored. Movie was boring. Boring. Ing. Ing, sir. ing. Okay, why? Ing. It's, Because, it's not living. yeah, And movie cannot feel, right? Movie has no feelings. Movie is a
things. So we have to use ing. We have to use ing. But if you say like um, my mother was bored about the feeling, you can say bored, because you are explaining about the mother feelings. Your mother was bored, you can say my mother was bored about the movie. But if you say the movie was bored, means it's wrong. The movie was boring, because materials cannot feel. Any object which we can feel, we use ed. Example, I am excited or I am exciting. I'm excited. Yes, I'm excited. We use, because there is a feeling. We have a feeling. So we have to say I'm excited. If you say I'm exciting, means something is giving an exciting giving some exciting object. Means like, what to say, it's very difficult. Like, I can say, I am excited means I feel excited myself. But I am exciting means to this one. I'm exciting to this one. So, when we feel, no, sorry, anything which we can feel, we use ed. Okay, give me the example which ends ed. I'm surprised. I'm excited. Yes, I'm surprised. I am confused. Okay, so I am surprise. I am surprising. Is it correct? No. We cannot say I'm I'm surprising. Actually, surprising. surprising is an ing form, but we cannot use. Surprising is it's a feeling. Surprise means it's a feeling, right? We feel surprise. It's a feeling. So we have to use only surprise, ed, not ing. Or example, you can say it was a surprise. It was a surprising Sunday, because Sunday is a things. Sunday cannot feel. You can use a surprising Saturday. You can say, because things, ideas, which we can't feel, you can use ing form. Okay, so thank you so much for Bina Bar session. Tomorrow I will show you the screen, and then I will share the screen, and we will have an observation class. So one of you can bind our session. Sure. Okay. Yes. Zavaria, can you? Yes, sir. Okay. Nasantam. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Okay. Thank you and have a beautiful time ahead. Yeah, Thank you, see sir. you tomorrow again. Thank you, sir.